over 300 villages in Tamil Nadu and southern Andhra Pradesh, the Mahabharata is celebrated as a unique festival. The festival is variously called as the Agnihotsava, Mahabharata Vasanta Vira, or the Spring Mahabharata Festival, or the Draupadi Amman Teemidi Vira, or the Firewalk Festival of Draupadi Amman, or sometimes just as Padigalam, or the battlefield, referring to the spectacular climactic moment of the festival. During the heydays of the Pallava rule, there seems to have been state patronage for these festivals. There are copper plate inscriptions mentioning the gift of both land and money for the reading of Bharatam or the Mahabharata as it's known in Tamil. Currently, each family in the village contributes money for the festival, and the total money collected for the conduct of the festivals can vary between 30 lakh of rupees to 1.5 crores, depending upon the affluence of the festival village. This festival is also unique because it's probably the longest running independent theatre festival in the world, being performed for over 1,000 years. மகாபாரதம்ங்கிறது இந்திய கலாச்சாரத்தில்ங்கிற சொல்கிற போது தமிழ் கலாச்சாரத்தில் பெரிய பங்கு வகிக்குது. வாழ்க்கையை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, நம்முடைய ஆளுமை, நம்முடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம சந்தர்ப்பங்களில் எப்படி நடந்து கொள்ள போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு நல்ல புரிந்து கொள்ளலுக்கு மகாபாரதம் பயன்படுது. இதை இந்த 10 நாள் கூத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஃபெஸ்டிவலை கூட ஏதோ நாடகம் நடக்குது, இதை ஜனங்கள் பார்க்குறாங்க போகிறாங்க அப்படின்னு படல் அவங்க. The first question which arises is that when returns from agriculture have been declining for the past few decades, why do farmers spend such huge amounts of money in the conduct of these festivals? The answer given anonymously was deceptively simple. The festival was conducted to promote Samarasam or peace and harmony in the villages. The Mahabharata at its core is finally a narrative of a fratricidal war between cousins for kingship, in which there are finally no real winners. The narrative of this calamitous war being used to promote harmony and peace in the villages begs one to ask the question as to how the Mahabharata was seen in these villages. மகாபாரத கூத்து கிராமத்தில் அவங்களுடைய இதற்காக செய்கிறாங்க. திருவிழாவை அவங்க பிரார்த்தனை, கிராமம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக செய்கிறாங்க. ஆனால் மகாபாரதத்தினுடைய கூத்து எதை சொல்லுதுன்னாக்கா ஆசை. இந்த மண் ஆசை இருக்குது பாரு, இந்த மண் ஆசையினால் வரக்கூடிய விளைவுகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான். ரெண்டாவது பொறாமை. இந்த பொறாமை கொண்டா அதனால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும், இதை பற்றி சொல்கிறது தான் மகாபாரதம். He said that mannasai, pennasai or ponnasai, meaning that all conflicts at the core hinged on 3 kinds of desire: the desire for land, the desire for women, or for gold. Conflict resolution seems to be at the core of the festival, and in all festivals you can see the resentments of past conflicts between communities or even conflicts between the organizers themselves flaring up. A lot of these conflicts would be resolved during the course of the festival itself, while some would be deferred to raise their head again in the next festival. These festivals are celebrated over a period of 10 days to 120 days, with the Mahabharata festival at Vellore being the longest, which is celebrated over 4 months. All the festivals culminate with the crowning of Dharmaraja or Yudhishthira, the eldest of the Pandavas, as the king. But paradoxically, in most villages, Dharmaraja is never taken out in procession out of the temple. Only the idols of Draupadi and the other 4 Pandavas
are taken out in procession every day of the festival. பல விஷயங்கள் இந்த மகாபாரத காவியத்தில் இருக்குது. தர்மருடைய சிலையை வெளியே கொண்டு வர மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த கலியுகத்தினுடைய கொடுமையெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு தன்னுடைய பேரன் பரீட்சித்துக்கு பட்டம் கட்டிட்டு சொர்க்கத்துக்கு கிளம்பிடுறாரு. அவர் கலியுகம் கொடுமையை பார்க்கக்கூடாதுன்னு. அதனால் இப்போ கலியுகத்தில் அவரை ஏன் வெளியே கொண்டு வரணும்? அதனால் தர்மராஜா சிலையை வெளியே கொண்டு வர மாட்டாங்க. இப்படி 199 பங்கு இருக்குது. ஒரு பங்கு தர்மராஜா சிலையை வெளியே கொண்டு வர்ற ஊரும் சிலது இருக்குது. தர்மராஜா சிலையை வெளியே கொண்டு வர்றாங்க. ஏன்னு கேட்டால் இந்த கலியுகத்தில் நடக்கிற கொடுமையெல்லாம் அந்த புண்ணியவாளம் பார்வைப்பட்டாவது குறையட்டுமே, அதுக்காக கொண்டு வர்றோம். There are basically two texts used to narrate the story of the epic. They are a 14th century text called Vilibharatham, written by a poet from the village Sriviliputtur, and an 18th century text written by Nalla Pillai called Nalla Pillai Bharatham. Nalla Pillai Bharatham is a portmanteau text including all the previous renderings of the Mahabharata in Tamil with the entire Vilibharatham incorporated. In a later session, the textual tradition of the Mahabharata in Tamil will be elaborated in greater detail. Professional singer storytellers and professional theatre groups or Kuthu groups are hired by the villagers to sing and narrate the Mahabharata and to enact the theatre. But the rituals in these festivals are performed by the villagers themselves. A pair of singer storytellers would inaugurate the festival. The singer would sing a song in an Tamil unfamiliar to contemporary speakers of Tamil. The storyteller will explain the song and ground it in the values of contemporary times. இந்த கூத்து கதை சொல்ல வராரு. அவங்க வந்து பெரும்பாலும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வில்லிபுத்தூரார் பாரதம் இருக்கு. வில்லிபுத்தூரார் பாரதத்தை கையில் வச்சுக்குவாங்க. 2 பேர் கதை சொல்கிறவங்களா இருப்பாங்க பெரும்பாலும். அவங்கள பெரும்பான்மையான சமயங்களில் வில்லிசை கலைஞர்கள்னு இங்கே வந்து அழைக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க வில்லுப்பாட்டுக்கும் அவங்களுக்கும் பெரும்பாலும் சம்பந்தம் இருக்கிறது இல்லை. அவங்க பெரும்பாலும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கதை சொல்லக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்க. கதை சொல்கிறது வில்லிபுத்தூரார் பாரதத்துலேருந்து கதை சொல்கிறவர் ஒருத்தர், ஒரு ஹார்மோனியம் பெட்டி வச்சுட்டு இன்னொருத்தர் அப்படின்னு 2 பேர் வந்து இருப்பாங்க. இவர் கதை சொல்கிறவர் வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு சகல விதமான லிபர்ட்டிஸும் உண்டு. அவருக்கு மகாபாரதம் முழுமையும், வில்லிபுத்தூரார் பாரதம் முழுமையும் நல்லா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறது அவசியம். அவர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசுவார். இந்த கூட இருக்கிறவர் இருக்கிறாரு, அவருடைய அக்கம்பனிஸ்டாக வர்றவர் இது ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறவர், அவர் வந்து என்ன செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெக்ஸ்ட்லேருந்து விலக மாட்டார். அதாவது இவர் வந்து ஃப்ரீ ஃபார்ம் அப்படின்னு ஃப்ரீயாக இவர் வந்து பேசுவார். அந்த குறிப்பிட்ட இடங்களில் நிறுத்துவார். நிறுத்தின உடனே இப்போ விராடபருவம் அன்னைக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா, விராடபருவத்தினுடைய சில இன்ட்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் இவர் வந்து சொல்லி கதையை வந்து தினசரி வாழ்க்கையோடு சம்மந்தப்படுத்தி அவர் சொல்லுவார். இவர் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகள் இருக்க செய்யுள் பகுதிகள், அந்த செய்யுள் பகுதிகளை பாடுவார். அந்த பாடுகின்ற முறை, அதிலேருந்து அந்த பண்ணு என்ன பண்ணு அதில் போட்டிருக்கோ, அது விருத்தமா தருவா, அது பாட்டா, அதை அப்படியே தான் இவர் பாடணுமே தவிர இவர் வந்து அதுலேருந்து என்ன செய்ய முடியாது, அதில் லிபர்ட்டிஸ் எடுத்துக்க முடியாது. இப்போ கதை சொல்பவர் நல்ல எஜுகேட்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும், ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறதும் அவசியம். அதாவது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, மகாபாரதம் மட்டும் இல்லை, திருக்குறள் தெரிஞ்சிருக்கணும், இலக்கியம் தெரிஞ்சிருக்கணும், சினிமா தெரிஞ்சிருக்கணும், கான்டெம்பரரி லைஃப், வில்லேஜ் லைஃப் தெரிஞ்சிருக்கணும். இது எல்லாம் சேர்த்து தான் அவர் வந்து ஒரு கதையை சொல்ல முடியும். ஏத்த மர உறவான் மனைமகள் யாவும் உரை செய்யாதவள், தீதில் குலமகள் ஆர்வமுடனவள் தேர ஒரு மொழி கூறினாள். ஆதி அனுமனோடு உவமயன் அடல் வலியுடைய அண்மையான் மோதியிட இருள் யாம சரிதனை முளையுக உடல் கிளுமே. இவன் ஆஞ்சநேயனை போல, அனுமனை போல மிகவும் பலமடைத்தவன். இவனை அனுப்பினால் அவனை கொண்டு விட்டு வெற்றியோடு வருவான் என்று குந்தி சொல்ல, இவன் மட்டும் இல்லம்மா, ஐவர உள்ளார் சூதார் கைவியல் திரளினர் அவ்வியமும் இல செவ்வியோர்.
வரியிலமை உய்வு கொலும் அவன் உலகையும் வவ்வுத்தின் பவ்வம் என நனி தெய்வ முனிவரர் பைதல் அறநெறி செய்வானி. 5 மகனும் வீராதிகள், வீரசாலிகள், பலசாலிகள் என்று சொல்ல, அம்மா வீட்டுக்கு வந்த உறவுக்காரருக்கு துன்பத்தை கொடுத்தால் எங்களுக்கல்லவா நரகம் கிடைக்க, வேண்டாம், பயப்படாதே, விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய் என்று சொல்ல, For the first few days of the festival, the epic could only be sung and narrated as a story in the afternoons each day. This performance would be usually for about 4 hours per day. Only when the singer storytellers reach the point of Draupadi's marriage to Arjuna will the theatre cycle begin. In most villages, the Kuthu Vilvalaipu, or the bending of the bow, in which Arjuna wins the hand of Draupadi in marriage, will be the first Kuthu enacted. Occasionally, in some villages, the festival might begin with a Kuthu called Jalakiride, where the childhood exploits of Krishna would be celebrated. After Arjuna wins Draupadi's hand in marriage, the festival would be celebrated for about 20 hours each day. The epic will be performed as village rituals in the morning, will be narrated as a story in the afternoon, and enacted right through the night in a traditional theatre form called the Kuthu. While the storytelling and the theatre enactments will be performed by hired professionals, the rituals of the Mahabharata will be performed by the villagers themselves. It is by performing these rituals of the epic themselves, each villager and the entire village inscribes itself into the Mahabharata. The Mahabharata, as it's celebrated in these villages, it does not just remain a narrative of a war fought elsewhere. Because of these village rituals, it also becomes a memory of the village itself. Though there is a designated space for theatre in these festivals, theatre is performed all across the village, with every space in the village becoming performing space at one point or the other. And everything, including the ritual and the storytelling, also becomes finally the theatre. It is an immersive experience which does not permit the notion of an outside. For the entire duration of the festival, all the people in the village become characters from the epic, and to perform this transformation, the village rituals play a very important part. To give an example, the shift of tenor in this festival begins with the episode of the burning of the lacquer palace as it is performed in these villages. As the storyteller is narrating the episode of the burning of the lacquer palace, the villagers would erect a hut-like structure between the storytelling space and the space designated for theatre. In the epic, when Dharmaraja or Yudhishthira asks for the rightful share of the kingdom from his fraternal cousin Duryodhana, he deceitfully promises to give them their share of the kingdom and asks Dharmaraja and the Pandavas with their mother Kunti to stay in a palace that he had built for them till the kingdom could be partitioned. Duryodhana has built the palace with highly combustible materials and intends to burn the Pandavas with their mother Kunti to death while they are asleep. To ensure their death, Duryodhana has also sent 6 assassins to complete the job. Bhima comes to know of the plot and escapes carrying his 4 brothers and his mother on his shoulders, leaving the 6 assassins to die in their stead. பாண்டவர்களை கொல்வதற்காக செய்தானே துரியோதனன் அரக்கு மாளிகை. அந்த அரக்கு மாளிகையில அக்கினி மூலையிலே இருக்கிற அட்டையால செய்யப்பட்ட தூண், அந்த தூணு தட்டினால் கீழே சாயும், வட்டமான பலகை இருக்கும் என்று கனகாச்சாரி சொல்ல, வீடு கட்டிய ஆச்சாரி பீமசேனன் அந்த சில அழகான தூணை கீழே தட்டி வட்டமான பலகை எடுத்து வைத்துவிட்டு சுரங்கப்பாதைக்குள்ளே ஓடுகின்றான். 7 மைல் பூமிக்கு கீழேயே சுரங்கப்பாதை அமைத்திருக்கிறான் இந்த ஆச்சாரி, கனகாச்சாரி. In the village, 6 dolls representing the 6 assassins sent to kill the Pandavas
are placed in the hut-like structure, and the lacquer palace is set fire to. An idol of Bhima is carried around this burning structure, and the nature and duration of the festival changes dramatically from this point onwards. The storytelling sessions usually would begin with the idea of Pralaya or the Great Deluge. நீடாடி உலகத்தே மறையினாலொடி ஐந்தன்று நிலை நிற்கவே வாடாததவ வாய்மை முனிராஜன் மாபாரதம் சொன்ன நாள் ஏடாக மாமேறு வெற்பாக அங்கோர் எழுத்தாணிதன் கோடாக எழுதும் பிரானை பணிந்து அன்பு கூர்வாமரோ ராமாயணத்திலே ஆழிசூழ் உலகம்னர், மகாபாரதத்திலே நீடாழி உலகம் என்றார். ஆழி அப்படின்னா சமுத்திரம். என்றைக்காயிருந்தாலும் இந்த பூமிக்கு அழிவு என்று ஒன்று வறுமையானால் தண்ணீரால தான் இந்த பூமிக்கு அழிவு உண்டாகுமா. ஏன்னா நிலத்தை காட்டில அதிகமானது நீர், நீரை காட்டில அதிகமானது நெருப்பு, நெருப்பை காட்டில அதிகமானது காற்று, காற்றை காட்டில அதிகமானது ஆகாசம். அப்ப பூமியோட அதிகமா இருக்கிறது எது? தண்ணீர். அந்த தண்ணீரால தான் இந்த பூமிக்கு அழிவு என்று ஒன்று வந்தால் வரணுமா. அப்படி நீரினாலே இந்த உலகத்துக்கு அழிவு வந்தாலும் கூட ரிக்கி எதிர் சாமம் அதர்வனம் என்று சொல்லக்கூடிய 4 வேதங்களும் அழியாதான். இந்த 4 வேதங்கள் எப்படி அழியாமல் இருக்கிறதோ அதுபோல இந்த பாரதமும் அழியாமல் இருக்க வேண்டும் என்று 5ஆம் வேதமாக இந்த பாரதத்தை வைத்தார்கள். Eternal recurrence is an idea embedded deeply in different systems of thought in Indian traditions, both of the theist or the atheist schools. The world is reborn afresh after each deluge into the Satya Yuga, where everyone leads virtuous lives. This is followed by Treta Yuga, where adharma first makes its presence felt. Dwapara Yuga, when the great war was fought, follows, that the values of the previous 2 epochs of time start disappearing. Dwapara Yuga leads to Kali Yuga, in which we live, where there is an almost near eclipse of all that was known as Dharma. Every time the world recovers from another deluge, another Vyasa would be born to organize all the knowledge of the world into the 4 Vedas. Brahma would again ask him to compose a Mahabharata, and the great war would be fought again. A popular saying these festivals says that the Mahabharata is reenacted so that Draupadi can hear her story again. Draupadi is seen as a representative of all the people unjustly affected by war. Draupadi here is also doubled. She is both the queen of the Pandavas and is also the primary audience for this festival. No performance can begin without her presence. In all the storytelling sessions, the village rituals, and the theatre enactments, the idols of Draupadi and the 4 Pandavas would be given pride of place. Only then can the performance begin. In one Kuthu, where Draupadi has to be abused in wild language, the Kattekar or the Sutradhar will draw a circle around the actor playing Draupadi and say, "Mother, we are just poor actors enacting your story so that you can listen to it again. Please forgive us and take care of us like you took care of the Pandavas in the forest in their Vanavasam." Only after this will the actor step back into his role and abuse Draupadi in the filthiest of languages. அன்னையப்பான் ஜாலி இல்ல அன்பரை காத்தருள் வாய்ந்த அன்னையப்பான்
லோக மாதா ஐவர்க்கும் தேவியாக விளங்கக்கூடிய அழகு பாஞ்சாலி அம்மையே ஏதோ இந்த எஞ்சான் சரீரத்திலே ஜான் குஸ்திக்காக ஜான் வயிற்றுக்காக மூதாதிகள் நாடகத்தை எப்படி நடத்தி வந்தார்களோ அதைபோல் இந்த எஞ்சான் ஜான் குஸ்திக்காக உன்னை வாடி என்றும் ஓடி என்றும் தகாத வார்த்தைகள் எல்லாம் அடப்போகிறோம். நாங்கள் செய்யக்கூடிய குற்றங்களை எல்லாம் நீதான் பொறுத்து ஆட்கொள்ள வேண்டுமாதான். Draupadi becomes a site of a double evocation. While she's the wrong queen of the epic, Draupadi also invokes all the wars the people of this region were subject to. This second memory, which will be elaborated later, is not a lament or a dirge, but is an affirmation of the will of the people to live even through calamitous times. In the epic, the Pandavas spend 3 periods of their life in the forest in Vanavasam. They are born in the forest and come to the city to claim their patrimony from their cousin, but they are cheated and are again forced to take refuge in the forest. They return again only to lose their kingdom to their devious cousins and begin their longer stay in the forest. In their 3 Vanavasams, or stay in the forest, they listen to the stories of many kings whose lives mirror their own predicaments. In the festival villages, due to the duration of the performances, the entire village lives in Vanavasam or in the forests of their own mind to listen to the stories that the Pandavas listen to in their own stay in the forest. The beginning of the theatre cycle happens in the Dharmaraja Draupadi Amman temple with the Kuthu actors singing an invocation song to Draupadi and walking towards the theatrical enactment space. அன்னைய பாஞ்சாலி இந்த அன்பாரை கதருள்வாய் சொந்த அன்னைய பாஞ்சாலி இந்த அன்பாரை கதருள்வாய் சொந்த உன்னையே நான் நம்பினேன் உத்தம குண பூஜனி In between, they would circumambulate all the places where the rituals would be performed, thus inscribing the village into the Mahabharata that they are performing. Every day, another ritual would be performed between the storytelling space and the theatrical enactment space. And the Kuthu artists would circumambulate each new ritual space on their way to their performance. This circumambulation of the middle space, linking the storytelling and the performance space, serves to underline its importance. This is one way where the village inscribes itself into the epic, and the Mahabharata, as it's celebrated in these villages, achieves its duality. On stage, the actors would begin their performance by singing 6 invocation songs, one to Krishna, to Durga, to Murugan, to Ganesha, and the 6th would be to the guardian deity of the village which they are performing in. This again underscores the importance of the festival village and this one way where the village inscribes itself into the epic performance. The invocation song to Draupadi is important in its own way as it addresses Draupadi reborn in Senji. The narrative of Draupadi being reborn in Senji and the Pallava origin of this festival will be the subject of a later session. No one currently among the audience could narrate this story of Draupadi's birth at Senji, and the few storytellers who narrated this story said that it was from a book called Draupadi Mahatmyam, or The Greatness of Draupadi, a book which none of the storytellers personally had themselves seen.
But every day, the Kuthu artists would begin their performance with this invocation song to Draupadi, who was born in Senji. So, why was Draupadi born in Senji, and how did that become a memory of a region? Is a question which will be addressed in a later module. அதாவது முதல்ல எங்கேயுமே கோயிலே கிடையாது. பாரத கோயில்னு சொல்லிட்டு எதுவும் கிடையாது. இந்த பாஞ்சால தேசம் இருக்கு இல்லையா, அங்கேருந்து முதல்ல மண் எடுத்தாந்து நம்ம அவதாரமான பூமியிலேருந்து மண்ணை எடுத்தாந்து செஞ்சியில் ஒருத்தர் முதல்ல கோயில் கட்டிருக்கிறார். கோயில் கட்டி அங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணி அம்மனை வழிபாடு பண்ணி திரௌபதி அம்மன் அங்கே தான் முதல்ல பிரதிஷ்டை பண்ணதே. பாரத கோயில் செஞ்சியில் தான். அங்கேருந்து தான் அங்கே இப்போ கூட கோயில் யாரா புதுசாக கட்டினாங்கன்னா அது செஞ்சியில் போய் மண் எடுத்தாந்து தான் புது கோயிலே கட்டுவாங்க. அதுலேயும் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக வந்து பாரத கோயிலே. ஆனால் மகாபாரதம் நடந்தது வடக்க. ராமாயணமும் மகாபாரதமும் ரெண்டும் வடக்க தான். ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அந்த மகாபாரத்தையும் ராமாயணத்தையும் ரெண்டு கண்ணாக பார்க்குறாங்க. ஏன்னா நல்ல நல்ல விஷயம்லாம் வருது இல்லையா. அதனால் இந்த செஞ்சியில் வந்து முதல்ல கோயில் கட்டினாங்க ஃபஸ்ட்டு முதல்ல. அதான் செஞ்சி பதியாளன்னு பாட்டே பாடிருக்கிறார். வீரப்பஞ்சாரி நம்பினேன் உன்னை நம்பினேன் பஞ்சவரை காத்ததை போலம்மானே ஏனம்மானே பஞ்சவரை காத்ததை போலம்மானே ஏனம்மானே இந்த பாலர்களை காத்திடுவாயம்மானே ஏனம்மானே தாயே வீரப்பஞ்சாரி நம்பினேன் உன்னை நம்பினேன். The popularity of the Mahabharata festivals seems to be increasing, and newer temples of Dharmaraja, Draupadi Amman are being built each year. It is a belief that the new temple, if it had to be authentic, had to have a little sand from the temple tank at Melicheri in Senji in its foundation. This has made the temple tank in Melicheri almost devoid of any sand. When we went to interview the main priest at Melicheri, he was almost prepared to throw us out, mistaking us to be one of the people who had come to steal sand from the temple tank. The camera in our hands saved the day, and we did a long interview with him, which will be part of a later session dealing with Draupadi and Senji.